Well, it certainly wasn't something I thought about growing up or in college in Ann Arbor, Michigan. None of this came to the forefront until I had a child with a disability. Part of what we needed to do was come up with a vision for what was his life going to be like. And my wife and I thought long and hard about that. And the thing that kept coming to the forefront is that he would feel like he belonged. Think of who you are as a person now. You have a job, but you also have hobbies and interests and passions. And a lot of that was formed growing up, not just through the academic experience of school, but through the social and emotional experience of school, of being with lots of different kinds of kids and people and learning to be challenged in your presumptions and learning that diversity is a broad spectrum of people. Unless you live that diversity day in and day out, I don't think you ever grasp that. And I don't think you ever develop socially and emotionally the way that you need to. To belong when you're a child that uses a wheelchair, that has a significant speech disorder and other challenges, you need to be in a community that believes that all people belong in your schools, in your extracurricular activities, that all kids can learn, that all kids can go on to college. And when you think about that level of accessibility, you're talking about every part of our society. So thankfully, we're in a community that believes that kids with disabilities belong in general education, because 30 years of research shows that inclusive education for kids with disabilities yields better outcomes academically, socially, in terms of their jobs, in terms of their access to college. Access, accessibility, inclusivity has to be a lens that you start from the very beginning when you're thinking about what software to purchase. How do you write code? Who do you work with on your team? Can we bring in a more diverse team of people to think about this? Can we beta test our projects with people who have different challenges and different abilities? Once you have that lens of inclusivity and accessibility, you start looking at all different aspects of our society and saying, is this really designed in the best possible way? Is it the most universally designed technology? So I think that IT folks, first they have to have that motivation. They have to believe that college is a place for all learners. And there are increasingly students of all different kinds of abilities and disabilities going to college. There are actually 270 programs around the country at universities that are specifically geared towards bringing more students with disabilities into the college environment. So once you have that lens and that motivation, then you think, how am I going to universally design the technology from the beginning? And especially when you have the opportunity to take on new projects and build new infrastructure, if that's your lens from the beginning, you're going to save so much work in terms of trying to retrofit it down the line to meet new ADA requirements or new accessibility requirements. Through the video, we could see that people with deficiency also need to feel like they belong and are seen by a group of people who also have all sorts of disabilities. That means being part of a community and institutions that make you feel seen through actions are the most important thing. The reality is that people don't think about children and people with disabilities and their struggles in day-to-day life until they have someone with disability coexisting with them. It can be with family, close friends, classmates, or a co-worker. In general, human beings can't quite grasp or become aware of something like this unless it's someone present in their environment. People with disabilities belong in education, and it gives them more access to college opportunities in the future and the possibility of a society more integrated and free of preconceptions and prejudice. There are programs in universities that are especially geared towards bringing more students with disabilities into the college environment. The goal is from now on to build infrastructure from scratch for more inclusivity and accessibility. A great example is how games and TV shows are made. If the groups behind the works are a diverse group or an inclusive group, a diverse group, they'll think about their consumers. They'll think about the consumers with disabilities. They'll try not to include flashing lights, bright colors, and so on. The man giving the interview in the video asks us to think about how we, as people,
have hobbies, interests, passions, emotional and social experience. And that's what he wants his son to have. His son is a child with disability, being surrounded by different kinds of people, being challenged, understanding the broad spectrum of people that diversity is. Inclusive education is something that brings better outcomes for them academically, access to college for them in terms of their jobs, and so on. Then he brings up how a more inclusive environment could bring up a lens of diversity, inclusivity, and accessibility for our universally designed technology. But that goes for all knowledge areas. Having a diverse group of people working together could do so much for other people with disabilities. Então, galera, como a Letícia já descreveu um pouco do vídeo, já comentou sobre o vídeo, agora eu vou falar um pouco mais sobre a educação inclusiva. Eu vou falar mais especificadamente sobre ela, né? Então eu vou falar qual que é o objetivo dela, qual que é o desafio que ela enfrenta, qual que é a importância dela, essas coisas assim. Então, gente, vamos começar com o básico aqui, que é como que se classifica uma educação inclusiva. A educação inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. E ela tem como objetivo integrar o aluno com necessidade especial em escolas regulares, por meio de uma abordagem mais humanística. E essa visão, assim, dá a entender que cada aluno tem sua particularidade e que elas devem ser consideradas como diversidade e não como um problema, como é tratado em muitas escolas e em muitos lugares assim, né, do nosso cotidiano. Bom, dito isso, qual que é a importância da educação inclusiva? A educação inclusiva é importante porque ela não separa o aluno do convívio e aprendizado dos estudantes de uma escola regular, permitindo que ela se desenvolva como parte integrante da sociedade. Então dá para se tirar a partir desse texto, né, que a educação inclusiva é importante porque vai ajudar mais o aluno a socializar e tornar parte da sociedade. E também há uma percepção que a convivência na diversidade contribui para que todos os alunos se desenvolvam sem que haja uma discriminação entre eles. Então, dá para se concluir que outra importância da educação inclusiva é que a pessoa não vai ter esse preconceito contra uma pessoa que tem deficiência. Tipo, como o texto mesmo já diz, a pessoa, os alunos, né, vão se desenvolvendo sem que haja uma discriminação. Então não vai ter um preconceito entre eles. Quais são os princípios da educação inclusiva? Tem 5 princípios. O primeiro é que toda pessoa tem direito de acesso à educação. O segundo é toda pessoa aprende. O terceiro é o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O quarto é o convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. E o quinto é o ensino inclusivo diz respeito a todos. Exemplos de práticas inclusivas para instituições de ensino. Então, tipo, o que uma instituição de ensino pode colocar nela, né, para ter mais acessibilidade, para ser mais inclusivo, né? Pode colocar ambientes com acessibilidade, salas multifuncionais, salas de apoio, equipe multidisciplinar, recursos e tecnologias especializadas disponíveis, aulas ativas que promovem interação, colaboração e cooperação de todos os envolvidos, adaptação e flexibilização curricular que promovam uma melhor forma de aprendizagem, dá para dizer assim, e avaliações e atividades que considerem o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que vão além do conteúdo. Para que esses exemplos sejam possíveis, é necessário investimento constante para melhorar a instituição de ensino. E também é necessário melhorar o investimento na formação de professores e na rede de apoio. Quais são os desafios que a educação inclusiva enfrenta? Como já citado anteriormente, para se ter uma educação inclusiva de qualidade, é necessário investimento em diversas áreas, como na formação de profissionais. E como não tem tanto investimento, isso se torna um grande problema, né?
porque falta profissional capacitado e treinado para entender a uma demanda que exige diversidade e maior atenção no dia a dia. E também, ao lado disso, tem desafios como falta de material e espaço, que muitas vezes não tem nas escolas, né? Nas escolas regulares acaba não tendo. Então, esses são alguns dos desafios que a educação inclusiva enfrenta. Na minha opinião, a educação inclusiva é essencial, pois tem pessoas que realmente têm muita dificuldade de conseguir prestar atenção na aula, de entender algo até físico. Então, isso ajuda tanto no presente, na parte da sua educação, para o seu aprendizado, quanto no seu futuro profissional na vida. Por mim, isso que é importante, vindo da minha opinião.